ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਸਲੇਟਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰੀ ਕਨੈਕਟ ਦੀ ਸਲੇਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੂਨਰ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਓਵਰ ਟੂ ਆਰ ਗੈਸਟ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਆਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੂਨਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Thank you for having us. ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੈਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਅਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ? Okay. So my name Harry Bains. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਚਲਰਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬੈਚਲਰਸ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਵਰਸਾ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ। ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਇਨਵੈਸਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਬੀ a person who is a leader in this community. I have two sons, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। So it's important for me that we build this community properly going forward for all the children of this community. Oh, that's wonderful. And seeing all what is happening around, what prompted you to jump into public life? Primarily, I think the big thing that I saw was that the community is not going in the direction that I wish it was going. I think there's no transparency in City Hall. There's no accountability. There's no ethics. We need to make sure that City Hall is a place where the people can go and tell City Hall what they want from them. It shouldn't be a place where City Hall is telling the people what's going to happen to them. And I don't feel that there's been that two-way communication. I don't feel there's been that transparency. So that's something we need to fix. We'll talk in details about it. Wonderful. ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਸੀਗੀ। ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ CA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। I'm running for council because ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। Absolutely. As a lawyer and as an accountant, you both are professionals, and definitely you will bring some expertise to the table. So talking about this, Harry, if you can talk about, like you have talked about transparency, that's a major factor, and you want the system to be clean. It's a beautiful country where we are from, and everybody should have the equal opportunity and the equal right for everything. So now the issue comes that you living in Surrey, what are the major issues that you have been hearing from public? You must be going and meeting them. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ? Yeah, absolutely. ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ 3 ਮੇਜਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਥਿਕਸ ਇਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ, ਉਹ community ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। So that trust I don't think is there, and that's something that we need to fix. Second issue is public safety. Obviously we're running on a platform to keep the RCMP, and there's a lot of good reasons for why. Pardeep's done a great write-up on this, but it saves the taxpayers of the city $521 million over 4 years. That's a lot of money. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ property tax ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ mortgage payment ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। We need to make sure that they have the ability to pay their bills. So I don't think it's the right time to raise property taxes on average $1,000 per house. So we have to make sure that that's taken into account. Building permits is a very big issue. I work with developers, I work with home builders.
dealing with City Hall has been frustrating for them. They're not getting things done in a timely fashion. The system is not efficient. This is leading to delays and costs that are costing the small businesses of the city. It is costing the developers who are trying to put homes into the market. And those costs are eventually passed down to everybody who wants to buy a house. So the city can't control interest rates. We can't control the greater macroeconomic factors. But what we can control is the process by which the city gets the homes onto the market. And that's something that we really need to work on. And I don't think it's been done properly to date. Okay. And Pradeep ji, you are a numbers person, and as what Harry has pointed out, $521 million as is being said by your platform, by your group, that it will be saved. So, आज महंगाई दा दौर है, it's becoming more and more difficult for the common person to even survive. And with inflation touching a record high, it's becoming more and more difficult. So, when it comes to the RCMP transition and ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ 100% ਆਪਾਂ increase ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ property taxes services provide ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ profitable in my analyze kitya financial statements last 10 saal de, and we can work within the current budget and increase services at the same time. Je eh paise apan nahi kharche ਆਪਾਂ long term focus ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ to make sure youth ਵਾਸਤੇ program ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ platform ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ interested making sure ਜਿਹੜੇ young people ਵਾਸਤੇ ਆ make sure ਉਹਨਾਂ ਦੇ programs ਹੈਗੇ ਆ recreation services ਹੈਗੇ ਆ and parks na art center ਹੈਗੇ ਆ so ਉਹਨਾਂ ਦੀ focus shift ਹੋਗੀ long term ਨਾਲੇ ਫਿਰ ensure ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ not to go into gangs and drugs right so ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ platform future forward thinking ਹੈਗੀ ਆ and ਆਪਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ plan ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ city hall ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ short term thinking ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ problem ਆ ਇਹ solution ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ problem ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ connection ਹੁੰਦੀਆਂ now we need to start thinking about all the connections. Again, that's a very important point that you have touched, and specifically when we talk about both of you are youngsters and parents, छोटे बच्चों की जिथे गल करें, parents are concerned right in the schools they are getting drugs, availability of drugs is there, and there used to be a system when there used to be police presence but not anymore. So both of you, do you feel that once you are elected, you especially on this particular aspect, can you assure the public that you will be working on this aspect, that the police will be there and it will act as a deterrent and also work on stopping all this? Harry? Sure. I think we need to work with the police. I think we need to work with the police to fix these problems. I don't think I'm going to say that we're going to have police officers patrolling the schools, but definitely they are part of the solution to all of this. But I think a lot of it starts at home, and it starts with city planning. If we have two options, and you can look at it this way. We can build a 60,000 person stadium for billions of dollars, or we could put facilities in the communities that need it. We can put recreation centers and libraries. We can put fields. We can do a lot of things with that money. We can put $500 million into a Surrey police force, or we take that money and we can use it for things that put the children in the right way, give them avenues to spend their time. Because as we all know, if we don't give our kids something to do, something to keep them busy, they're going to find a way to keep themselves busy. And the risk is always that they fall down that wrong path. So definitely part of our platform, it's an integral part of our platform, is that whatever we are doing for the families of this city, we are doing it for the seniors, and we are doing it for the children. So absolutely, this is a problem we need to deal with. Okay, wonderful. It's time for a short break. We'll go for a break. We'll be shortly back and learn more from you. And ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸ, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਡਰੱਗਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ. As youngsters, what do you feel about it? What should be the approach which needs to be adopted so that we can tackle this major crisis? We'll be shortly back. हर रंग है साडे को, हर मॉडल, हर एक दी अपनी वक्री पहचान. असीं एक परिवार हाँ, साडा कर्म है अगे वधाउणा, सफर नूं सौखा बनाउणा. बसंत मोटर्स, तुहाडे नाल, तुहाडे करके. है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है
जब जब उसने अंगड़ाई ली, कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है। मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। पायल बिजनेस सेंटर सरी। ਸਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ, ਟੈਕਸ ਘਟਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਕਨੈਕਟ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੂਨਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੈਰੀ ਬੇਨਸ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045076666 604-507-6666 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਟੈਂਪਰਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045972284 604-597-2284। So let's get back over to our guests and continue with our discussion. ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? 100% ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ that was over 20 years ago now, but I think the reason that it's continued on and it's gotten worse is because ਆਪਣੀ growth city ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ is to make sure that there's parks, art centers and recreation centers. ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ also ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ that health very important ਹੈਗੀ ਆ, more important than money. And ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੈਗੇ ਆ mental, not physical health, ਆਪਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ mental health ਤੇ ਨਾਲੇ physical health ਤੇ ਦੋਨੇ। and that's the way we do it. ਜਿਹੜੇ recreation center ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ library ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਨਾਲੇ increase ਕਰੋਗੇ services long term ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ future ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, forward thinking, but that doesn't mean we're not thinking about everybody, but we have to think about the youth more than we have in the past. Right. So focus will be on the youth so that they're given the right opportunities so that they don't get enticed to wrong things. That's what you're trying to say. 100%. 100%. Okay, great. ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 8-8 10-10 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਦਿਸ ਸੋ ਦੈਟ ਅ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਦ ਰੈਥ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਕਿਊ ਜੰਪਰਸ? Yes, absolutely. One thing we're advocating for is there's only one door to City Hall. There's a front door, and every single person goes through that door. There's no back door where people can
queue jump or anything like that. It's not right. It's not fair to the citizens of this city. So we have to get rid of that process. We need to make sure that the process is fair for every single person in Surrey. So absolutely. With respect to developers, 6, 7, 8, 9 months, those are low numbers. I hear 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਟਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ every day, I mean, ਜੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ eventually ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਖਰਚ ਪੈਣਾ. So if we want to create affordable housing, if we want to create proper sustainable development in the city, we have to use all the tips at our resources, whether it be better software or better staffing levels. I mean, maybe we need to hire more planners and engineers and get them in the city so that these developments don't take 2 years or 3 years or even 7 or 8 months like you suggested. We need to make sure those come in 30 days or 60 days, because every day we save the developer is a savings to the eventual home buyer as well. ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਦੈਟ ਆਰ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵੇਅਰ you know, we say we are a first world country and we are not in a third world country. When it comes to the city of Surrey, especially the medical issue, 8-10 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੈਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ? That's a very good question. I think we also need to focus on Jira's hospital hun haiga. In the trauma center ni theek sufficient nahi haiga. Jire heart night stroke kare patient are wo bhi nahi sufficient haiga. Apan add karna paina third tower, Surrey Municipal, Surrey Memorial Hospital no, because apane jiri healthcare we shouldn't have to send our people to another city to get proper care. And ਜੇ ਕੋਈ emergency ਹੈਗੀ ਆ it can be life and death. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ definitely advocate ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ provincial government ਨਾਲ to make sure that we're getting our fair share of the money that we're deserving. ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ tax pay ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ share ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ benefit ਦੇ ਵਿੱਚ. Harry and Pradeep ji, you both are professionals and you are liable also. ਜੋ ਤੁਸੀਂ commit ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ according to your associations ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ rules follow ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. But when it comes to politics, before the elections, lot is promised, but later on, many times we hear from people that it's even difficult to approach a public person, you know. How do you assure that what you are committing to, what you are saying, you will stick to that and you will work on improving the lives of the residents of Surrey? Let's start with you, Harry. I can tell you without a doubt, without any hesitation whatsoever, that we feel that we have the best team. We have a diverse group. We have professionals on our team. We have people who represent seniors. We have people who represent the youth. We have environmentalists on our slate. We have a very diverse group. And I can tell you without a shadow of a doubt, we will work hard towards achieving the goals that we are committed to. And if there's any problem with those, part of our platform is full transparency. Everything's going to be costed out. Everything's going to be transparent. The city, the citizens of the city are going to know as we move along the process, exactly where things are at, if there's delays, why there are delays, and what we plan on doing to fix those things. So and without a doubt, of course, you have a diverse group from different backgrounds. But when it comes to you, what is your commitment to the public? My commitment is accountability, transparency, and ethical behavior in City Hall. I am committed to the citizens of the city, not only for myself, not only for my family and children who live here, but also every resident of Surrey, because Surrey is a city like no other. This city has amazing potential. It has the future of Surrey is better than its past, and we need to make sure that it gets there in the right fashion. And that's why I came into politics. I think I bring a lot to the table. I have the education, the experience, and the connections in this community to make that happen. And as I think everybody on our slate does. We're an ethical, strong, hardworking group, and we are committed to making some changes in the city. Excellent. And Pradeep ji, what would you like to say on this? I think I'd like to point out that we're not looking for quick solutions for our problems that we currently have. We're looking for long-term solutions and the ones that will provide long-term benefits. So we're not interested in band-aid fixes because we've had those and they haven't worked. So we need to focus on making sure that
when we're making these decisions, and like we can't make everybody happy, and we're not here to make promises that we can't make or keep. And so we're focusing on things that we can do. Everything that we've talked about is everything that we believe that we can accomplish and provide benefit for the next 20, 30 years. And once elected, we hope you'll start working on your issues immediately, and it will not be a blame game, because generally what happens is that the previous person or the previous slate didn't do anything, and that's why it's lingering on. 4 years pass and then still the same issues are talked about. So we hope that the promises that you're making, you'll work on those and really deliver the results so that the people of Surrey can feel respite from all these challenges. Congratulations for putting your name forth, because it's really important कि तुसी अपना ना ही public life ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, अपनी professional life ਚ ਇਹ बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So best wishes to you, and towards the end, anything you would like to say, both of you. Let's start with you, Pardeep. Thank you. I just want to I really appreciate you taking the time out to talk with us today, and letting us send our message to everyone. Thank you very much. Welcome. And Harry. This process, I mean, there's a lot of candidates before everybody. I mean, there's 60 council candidates. I think there's 7 or 8 mayoral candidates, and there's a lot of choices to make. And I think the citizens of the city really need to do their homework. They need to do their research. They need to make sure that they consider who the strongest slate is to actually make meaningful changes in this city. We are a slate that is committed not only to the next 4 years, but we hope to set down the steps that will lead the city into the next 10 to 20 years. One of the most important things that I think is lacking in Surrey right now is Surrey needs to fight for its right. I mean, Surrey needs to fight for what it deserves. We need to stop looking at Vancouver as the city we need to go for everything. And I don't think that's right. I think it's time we started inviting some of these larger businesses to come to Surrey to do business, some of these schools to come to Surrey to do business. I've had conversations with people about bus lines and transit, all leading out of Surrey to go to Vancouver, to go to UBC, to go to SFU. And my answer has always been, that's a temporary solution, temporary problem that we will have a temporary solution for. But our long-term solution is to really bring these institutions into Surrey. Surrey needs to become more livable. And that's what we're committed to doing. Excellent. And if people want more information, what's your website? Our website is surreyconnect.org. Okay. And I'm happy to even give you guys my phone number. I'm happy to have a discussion with anybody who would like. Yep. My phone number is 236-412-5575. That's my cell number. You can call me anytime. And Pardeep? My phone number is 604-817-4040, and I can be reached at any time as well. Thank you very much for your time, and best wishes for October the 15th. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Have a good evening. Bye. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਰੀ ਬੇਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੂਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਕਨੈਕਟ ਸਲੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ. ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ. थोड़ा मेरा साथ होया करते हैं जी मंडे टू फ्राइडे शाम के 6 बजे पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक. इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम यू कैन कंटैक्ट मी एट 6046037555 या फिर मैंने ईमेल करो harpreetsingh@gmail.com. इत्थे ही करदा प्रोग्राम की समाप्ति. फिर मुलाकात करांगे. हैव अ सेफ इवनिंग, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योरसेल्फ. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਪੇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ.
ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। I began my career teaching children. I became a teacher to make a difference, to build a better world. I became president of the BC Teachers Federation to continue my fight for smaller class size for our kids, for more supports for students with special needs, and for the rights of working people. I've had the honour and privilege to serve as your Member of Parliament in Ottawa and your MLA in Victoria. Today I am running to serve Surrey as your Mayor, to build a Surrey where our families can afford to live, work and play, to make City Hall a place where everyone is welcome, to make decisions in the open, not behind closed doors, where everybody gets fair treatment and equal opportunity. I am Jenny Sims and I am running to be your Mayor for Surrey.